Nils ist langsam. Das ist mein erstes Wort. Fast Nee, Spaß. tatsächlich. Aber ich glaube, da war noch keiner im Stream, als du das gesagt hast. Ja, ich klipp's dann im Replay. Sehr gut. Und das Rennsetup hört sich geil. Okay. Was ist da anders? Nix. Nur eigentlich, ja gut, der Sprit. Sag ich ja. Wollt's mir nicht glauben. Sprit und Stabi vorne, glaube ich. Hey Rody, I haven't tried them yet, but eventually I will. I just set it all up, but I didn't try it. Volker, ja. Wir versuchen's. Wisst ihr, BMW wird über den Cent übersteuernder oder untersteuernder? Das ist schwierig, weil der hat zwar hinten mehr Verschleiß, aber dadurch, dass auch hinten der Tank ist, es geht sich wahrscheinlich aus. Der hat so Phasen wahrscheinlich. Mal ein bisschen drüber, mal ein bisschen drunter. Aber ich glaube, so insgesamt tut sich, glaube ich, nichts. Würde fast sagen Untersteuern, ne, hier. Oh, sorry, war gemutet. Ich würde fast sagen, Sprit mehr Einfluss als Reifenverschleiß hinten. Wahrscheinlich hast du so die, nach 5, 6 Runden wird es wahrscheinlich einmal kurz übersteuern, ne? Mhm. Und dann, wenn vorne der Grip droppt, dann wird es untersteuernder bis Ende des Runs, glaube ich. Good Okay, dann lass evening, ich's good mal mit Rex. Das evening. hat die vorgeschlagen, Click Reiko. Ja, nee, Aber ist so auch einfach, machbar. ja, einfach atmen, fahren. Die Session nervt wirklich mit ihren 20 Minuten. Ja, das tut sie. Dann fahren wir noch einen Q-Run hier. Rody, I'm only there on Saturday. Ja, gut, reicht ja noch. Jetzt ist im Rennen so eine 59,8 ran können, ist schon okay, würde ich sagen. Ja. Back to Simracing, yeah. It is quite drastic differences, I have to say. Also ja, Rennsetup mit dem Diff hört sich okay. Ja gut, dann, weiß nicht, denk doch noch mal einmal über Fuel nach, ob das so stimmt. Ansonsten, Gerade. ich hatte 3,76, wahrscheinlich 3,8 im Rennen, vielleicht leicht drüber. Also ja, dann rechne ich einfach mit 8,5 oder so. gesagt. Ja, mach 8,2. Okay. Und es hat im Average 2 Minuten, oder? Oder glaubst du, es wird runterkommen? Ich mach einfach 59,5. Ja, ich glaube, wenn es jetzt eine extra Lap gibt, das verschiebt sich auch kaum. Aber dann ist ja noch der Stopp und so. Okay, 13,1, das heißt, es wird eigentlich ein 29 Sekunden Rennen mit dem Stop, würde ich sagen. Aber ist ja egal, ich nehme einfach Sprit für 30 Sekunden. Ja, obwohl, nee, es kann sich eigentlich gar nicht ausgehen. Also so gesehen haben wir nur 59 Minuten Rennen da mit dem Stopp. Lol, mein ACC ist mega komisch im Stream. That's very weird. Indeed, guys, that is very weird. What's happening? What's this? I've never seen this. No. Ja, nee, es werden 29 Sekunden Rennen mit dem Stop. What is happening here? 111 Liter brauchen wir.
That's very funny. Found the button. Very interesting that you'd have the in-game overlays, but not the game itself. Interesting that there's an option to do this kind of stuff. Alright, guys. So, ja, ich habe mal 5 Liter für die Einführungsrunde berechnet. Ja. Und dann einfach 17 Runden im ersten Stint, dann kannst du auf die 35 Minuten rausfahren, wenn es ist. Also, sollte passen. OBS bringt schon mal eine Zehntel. Das ist der Stream-Effekt, genau. Punkt 2 auf der ersten fliegenden, das kann ich auch schon mal mitnehmen. Das ist ganz okay. Dann darfst du Quali fahren, Nils. Ich überlasse dir die Ehre. Ja, ich nehme die Schuld auf mich. Genau. Yeah, supercars are very interesting with so much less downforce. But also the supercars with a welded diff make for quite different driving experience. They are, well, super interesting to say the least. I would definitely love to see supercars in a Kuno sim, because I feel the way the grips works in a Kuno sim would really make these cars fun. Whereas if you drive them in iRacing, it's pretty much cancer. Welcome aboard, Jose. Thank you very much. Well, I guess I'll have to jump back and forth to please everyone. Ja, ich fahre mal einfach noch ein paar Quali-Runs. Rennsetup mache ich dann. Ja, Rennsetup ist gleich. eigentlich genau gleich eigentlich. Sehr gut. Tendenziell rotiert es einen Ticken besser am Berg. Ja. Aber das kann auch einfach sein, dass ich jetzt ein bisschen mehr das Auto gewohnt bin. Factor 1 supercars.
I never done that. The only car I drove in R Factor 1 was probably some Formula Simracing mod. I'm going to Sim Expo, yes. But only on Saturday. I think, well, on Expo, I guess there will be a lot of people standing in queue to drive Evo. And you'll probably not get a lot of driving time, but it should make for a good first impression, probably. Dann auch mal kurz 10 Minuten weg. Jojo. Well, driving real cars really helps getting an idea how it should feel in a sim. But it's also difficult to translate, actually. Not in terms of making the sim do what you think the real-life car does, but in terms of how the same behavior from the real-life car actually feels in the sim. That is very interesting. You don't know what this channel is for? Hello? Stop clipping that. Hard to judge if Saturday or Sunday is the better day. Probably the Friday would be best. Should be a hot lap server, yeah. Not an LFM one though. Well, I need to learn how to push again in ACC. Takes at least a couple hours. But we just started, so we'll have to live with what we can manage in the nick of time.
And somehow I don't see my brake marker anymore here. Oh, I always feel way too late. Oh god, killed the momentum. But getting there. Just 3/10 to go. I'd rather say 1/10 per sector. For a week, yeah, but during Rennsport, what I did is actively switch back and forth between the games in like 20-minute intervals. So you get you develop two different brains for both games. See, there's 1/10. Almost. Come on. Wrong direction, Delta. Jakob Fanboy. Na gut, will ich mal so erlauben. Na, komm mal. Das geht schon. That's fine lap time wise. It's not too bad. There's a bit more to have, but we don't have to hide ourselves with that. That's not too shit. Given I've managed, what's that, 10 laps of practice now? Well, I think when the Nordschleife came to ACC, Jakob won the first 24-hour race in the BMW, so I think he's fine. You're fine with GT3s, but quitting ACC after this year. Yeah. We'll see how that all goes. You going iRacing, or what's the choice? Or you haven't chosen yet? Just decided not to do ACC anymore? Yeah. Most likely that. Give him a game, give him a track, give him a car, it doesn't really matter. You haven't chosen yet, yeah. I'm afraid you'll stick to ACC then. Yeah, GT3 in the end works in the sim, same reason it works IRL. It's accessible. Accessible. Gives a wide audience the option to race, and they don't require. Oh, let's put it differently. The lap time gap from the very fast to the not so fast in a GT3 is not that large, as it would be in more difficult cars. I've driven a couple laps in a Super Trofeo, but not at race speed, so don't have a real GT3 4 or in between comparison yet. I got
I was just about to say, I gotta learn where the walls are. Learned it. Well, of course, yet you never know. Maybe at some point in life, a chance pops up. Da ist ja die 59. Da war sie, genau. Ja, ich habe gehört, du schaltest das Auto auf 1, fährst im ersten Stint 20 Sekunden weg und Ja. managst dann. Na, machen wir. Also du dann passt. Aber ja, es ist wirklich einfach der Unterschied im Fahren. Alles, was du tun kannst, erstmal wieder ans Limit zu treiben, ja. Wie viel du lenken kannst, wie viel du Speed in die Kurve mitnehmen kannst, wie genau du schalten musst, wie du beim Runterschalten das Auto zerstören musst. Alles Laptime. Den Motor nicht hochjagst. Nein, aber jetzt auf der Quali-Runde halt, ne? Es muss halt alles gemacht werden. Im Vergleich zu iRacing, das ist schon krass, das stimmt schon. Ich würde fast sagen, das hier ist mehr Präzision, weil du so viele Sachen richtig hinkriegen musst. Bei iRacing übers Lenken muss man gar nicht nachdenken. So wenig wie möglich. Und dann halt nur die Bremse im Grunde hinkriegen, der Rest ist ja wurscht. Behaupte ich. Ich meine, in iRacing musst du erstmal drauf klarkommen, wie loose das Heck eigentlich ist. Ja, ne? Das, egal wie du das einstellst, hinten ist einfach kein Grip im Zweifel. Genau. Das heißt, wenn du da halt einmal, du darfst nicht mal das Auto überfahren, sondern wirklich halt nicht unterfahren, mehr oder weniger. Wenn du das Auto nicht einmal nicht unterfährst, dann bist du halt schon tot. Oder slidest halt mit dem Heck einmal und dann sind deine Reifen sowieso schon am Arsch drin. Ja. Naja. I have 16 Newtonmeters in VRS driver. Muss in T1 noch die genaue Gaspedalstellung finden, die geht im zweiten. Sind wahrscheinlich 93,4% oder sowas. Ja, ich wollte gerade auch sagen, das ist wahrscheinlich irgendwo bei 90%. Ja. Ist halt echt, wenn du einen Prozent zu viel hast, dann kommt das Heck nur noch weg. Ha! Der Cent. Hast du gesehen? Nee. Ich hab's jetzt gerade im Stream gesehen. Dachte, das ist die Wand. Ja, an der Stelle war es halt nur ein Zehntel. Ja. Das ist fast ist und bleibt immer die dümmste Strecke in ACC. Nee. Nee. Okay, das ist noch immer Zoll, da tut mir leid. Nein! Ach Mann. Da gibt's auch. Mit ein bisschen Glück geht das halt auch. Also du meinst übers Gras fahren? Ja. Ja, das irgendwo ist 3 Zentimeter, wo kein Bump ist. Ja, oder du fährst AMG, dann ist sowieso kein Bump. Das stimmt, ja, dann geradeaus. Ja, egal, aber da war jetzt schon mal die 8 mit der letzten Kurve noch gescheit. Das ist dann schon 6 oder 5, eigentlich 57.
Ja, genau. Schau, du schlägst dann jetzt einfach Bufpi und Honsek im Quali. Fährst vorne weg und dann muss ich ihn nur Sowieso. verteidigen. Sowieso. Was fahren die für ein Auto? Bufpi fährt Ford und Shadia fährt Honda. Ach so, ich dachte, die teilen sich ein Auto. Ah, nee. Shadia fährt mit Malinowski und Bufpi fährt mit Felix Winzwacker. Oh, das ist schwer zu verstehen. Also beides. Wie du mal mit Marseille fährt, verstehe ich nicht. Und wie du mal mit Felix fährt, verstehe ich nicht. Was hast du gesagt? So, dazu stehe ich. Dann haben wir auch noch Michael Frey im Rennen. No, guys, Also I'm very happy with my FFB. No need to change anything. Riba is saying we're gonna find out if Ostermann has learned. I guess. Yeah, I'm not saying anything to that. So, Riba, how much do you offer me so I put the car into the wall? Look, I'm driving with you, so we're not losing rating. I wanted to check replay how close the wall was on that last lap. Very probably. Oh. Sieht so gut aus, das Einlenken. Fährst du eigentlich also liftest du vor Sunset oder fährst du noch mit Gas rein? Liften for Sunset. Da müssen wir mal reingucken. Mit Overlay. Ich weiß nicht, es gibt die Linie und die Linie. Keine Ahnung. Also ich hole nicht aus schon mal. Also ich lenke früh ein. Erst mache ich auch, weil sonst bei uns der BMW so Genau. So, und ins Halbgeist ist es hier. Ja gut, okay, dann gleich wie ich. Einfach Diff ein bisschen aufmachen, damit er lenkt. Wenn du drauf bleibst voll, dann will er nicht. So, wir wollten Dipper eigentlich gucken, wie viel da noch Platz war. Ich glaube nicht so viel. Ja, aber sonst gibt es ja noch die Linie mehr oder weniger, dass du vor Sunset kurz bremst und dann eigentlich nochmal rein. Ja, es ist so dazwischen. Manchmal tippe ich auch die Bremse noch an. Ja. Ach, komm, das ist Wenn du noch Replay checkst, dann schon nicht mal als erstes. wie ich hier reinpfeffere. Aber der Server ist, glaube ich, erst um 10 nach oder Viertel nach. Nee, Punkt. Aber hier steht Registration Sign Out noch 6 Minuten. Mind, okay. Ja. Gut, ich habe nichts gesagt, dann kann ich auch noch mal ein paar Runden fahren. Damn it, I wanted to have a proper view of that corner. Here. This fucking game. Aber ist Duo Cup nicht immer schon um 8 losgegangen? Keine Ahnung. Bin ich nicht informiert. Ja, obviously ja nicht. Mein zweiter Duo Cup, glaube ich. Ich glaube meiner auch. Ich bin einmal mit Louis gefahren, da haben wir gewonnen. Oh, mal Traditionen aufwärmen heute. Nein, ach, Felix jagt das irgendwo in die Wand und Marseille's SG30. Ich muss ja nicht mal die Boxeneinfahrt üben, weil die musst du machen. Oh, ja, dann sollte ich das mal direkt üben. Also ist ja auch nicht die Einfahrt üben, sondern das Anhalten ist ja immer die Scheiße hier. Ach, dafür gibt's die Motorhaube. Ja, nee. Verboten. Nicht in meinem Rig, also ist alles gut.
Es ist beim Einlenken in den Dipper über die Kuppe noch die Bremse so ein bisschen antippen. Für den Teil des Reifens, der den Boden noch berührt. Da zieht das Auto noch mal rein. iRacing bremsen ein bisschen. Ja, gerne einfach bis zum Apex bremsen. So, I'm sorry guys, I'm a bit unable to follow chat, but I guess you got Du yourselves. musst echt mal probieren, ob du in iRacing so ein Setup bauen kannst, so fahren kannst wie in ACC. Geht wahrscheinlich gar nicht. Nee, glaube ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Du würdest ja mit dem Setup iRacing realistisch machen. Keine Chance. Hey everyone, welcome aboard. Back on the one and only sim. Hey Alex. Hey Hardus. Noel, hello. Dinant. I saw your order. God. That was shit. Ah, there's so much more descent in that corner. That's the weirdest thing in or between the games. How careful you are or you have to be in iRacing and how much the game wants you to send it in ACC. Porsche Cup in iRacing, ja, interessant. Eher Mist. Okay, good last turn, I guess. Yep. Oh yeah, slipstream.
fahr mal eine Ja, ja. 50,5 oder so dann. Nee, alles gut. Too stupid to carry the speed. Damit. Fährst du nachher nach Norden oder? Nee, ist schon leer und war auch Kurve verkackt. Das ist jetzt immer noch 8 Minuten bis Server kommt, dann kann ich einfach genau noch einen Run machen. Machen wir einfach mal. Lol. People like ACC much more than iRacing. There's already 220 people watching. Definitely don't watch Boothby and don't watch Jardir. Stay here. Not a fresh tire set. Nope. Also echt, mittlerweile, ich komme schon ziemlich auf alles klar, außer auf die erste Kurve. Ja, okay. Die ist und bleibt behindert. Ich hätte gehofft, dass sie im Rennset, weil sie ein bisschen langsamer ist, besser wird und der zweite dann passt. Wohl nicht. Aber es ist einfach komisch, du musst dir gefühlt an der Kurve vorbeibremsen, dass du am schnellsten bist. Ja, ja, genau. Durch das Banking fällt man dann doch nochmal rein in die Kurve. Ja. Das mag ich gar nicht. Ja, weil es so schwer vorherzusehen ist ohne Labs. Ja, ich finde das vor allem der WMB auch dann nochmal schlimmer als in anderen Autos vergleichsweise. Ja, macht Sinn, weil er so schiebt, ne? Und dann plötzlich... Die anderen Autos sind ja tendenziell mit dem Heck schon eingedreht. Aber der BMW braucht den Grip auf der Nase immer. Aber bist du mal barfirst in iRacing gefahren? Ja, die Strecke habe ich nicht mal. Ja, weil das ist nämlich richtig schlimm da. Da hast du ja diese Load Sensitivity auf den Reifen. Und dann ist das natürlich hier auf der Strecke auch so, dass du, wenn du über die Kuppen fährst, hast du genau gar keinen Grip. Und wenn du in den Senken landest, dreht das Auto so dermaßen ein. Ganz lustig an. Ja, und da ändert sich dann halt in der Kurve deine Yaw Rate ungefähr so 10-mal. Und du musst halt in deinem Hirn irgendwie hinkriegen, okay, der Durchschnitt davon. Mal gucken, wo ich rauskomme. Und du denkst halt da echt 5-mal, er dreht und er schiebt raus und 5-mal denkst du, fährst gegen die Wand. Kleiner, Ja, vielleicht, ist da was dran, ne? Aber vielleicht, wenn die Wände mehr wehtun. Is it you don't drive GT3s and iRacing as like a law, or because I don't? Stimmt, iRacing Field of View ist ja 30 oder so. Ja, ich habe auch schon das Gefühl, dass Ostermann hier das trojanische Pferd von Team Nitro ist, um uns zu schwächen. Aber nein, er ist auf dem Race-Set.
Well, stream none was hard to compare. Like yesterday was just what, a Sunday afternoon. I guess on weekdays in the evening, actually more people are watching than on weekends. Especially in my, I guess with my audience that's a bit older. Family people spend the weekend with, well, family. And then during the week maybe there's more time? I don't know. Yeah, Duo Cup only 30-minute fuel, right? So he needs to find some, but very little doubt he will. That's true, yeah, we're also taking all the Mabix ACC viewers, of course. Feel free. Oh, there's the lap time coming. Boom. Now just need a really good last sector. Ja, man kann auch iRacing gucken. Ich fahre es ja auch ein bisschen. Das ist ja alles in Ordnung. There's the 0.8. Ah, ruined it. Nope, that doesn't help. But yeah, promising. Looks promising. Ah, looks promising, wenn du mich fragst. Letzte Kurve verbremst. Aber erster und mittlerer sah jetzt schon mal okay aus. Ja, ich bin so langsam auch Confidence im Rennsetup. Zum Glück sind wir auf der Geraden schnell. Not. Na, ich glaube nicht so schnell wieder fort, aber ja. Ja, für den muss er uns was ausdenken dann. Einfach wegfahren. Ja, Noel, das sehe ich tatsächlich ähnlich. Mal schauen, wie es denn tatsächlich dann wird, weil ich denke, ganz so flexibel Also, und ja, so wie ich hab grad iRacing eine ist es natürlich auch 59,7 nicht. mit Race Pace im Delta. Das glaube ich ganz okay. Mit was? 50 Liter? 60. Ah, ja, okay. Doch. Hier ist das Delta 1,5 Sekunden oder so mit vollem Tank, ne? Ja. Kann man schon mal machen. Session live, dann join ich da vielleicht mal. Wenn ich wüsste, wie das Passwort. Das Passwort ist immer LFM, gell? Ja, ist im LFM. Muss es nur eingeben wahrscheinlich. Dreckscheiße. Kopiert ihr das Passwort einfach? Ja. So spät jetzt muss ich schon hier Enter hämmern. Du hast noch eine Minute. Nein, da stand schon Session live. Ja, Server kommt aber erst um Viertel nach. Es ist Viertel nach. 15 nach 8. Das gleiche. Also, er hat es genau verpasst, war ja klar. Nein, das Passwort war schon eingegeben, alles umsonst gemacht. Und wir sind 23. und es regnet auf dem Kackserver, Alter. Es regnet? Medium Rain, Medium.
Also Regen, wenn du willst, kann dir sogar ich das Quali fahren. Da habe ich kein Problem mit. Von mir aus? Nein, das geht schon. Aber ich bräuchte mal Drücke. Ich glaube, ich gehe erstmal pinkeln und denke darüber nach. Ja, wartet dann. Ich komme schon auf den Server und gib mir das Auto und Ja, ein paar Runden. ja, okay. Ich habe ja nichts gegen Wet, aber in diesem Spiel ist es natürlich wieder eine andere Nummer. End Swap 2. Nee, 1. Warte, ich bin nicht im Server. Ja. So, Da. jetzt kannst du mir das Auto geben. Danke sehr. Ja, also du kannst zumindest Charlie jetzt schon mal zum Sieg gratulieren, weil die Ja, fahren. ja. Ja, Sören, ich möchte das mal anmerken, dass man bei der BOP im Moment offenbar schon berücksichtigen muss, dass wenn Regen möglich ist, man den Aston eigentlich schon mal, den Aston und Honda eigentlich entweder mit 20, 30 Kilo versorgt oder sie halt gar nicht erlaubt. Weil so die Rennen leider einfach keinen Sinn machen. Aber da könnt ihr mal drüber nachdenken, ich bin gleich wieder da. Jo. Reden wir nicht drüber, okay? Genau. Genau, ich habe mich voll verbremst. War noch was anderes? Ja, nee, ich habe mich nur verbremst. Okay. Ich gehe mal dann nochmal Singleplayer und mach mal Box ein. Auch noch Medium-Web. Jakob, da reden wir nicht drüber, ne? Ja, nee, wir reden nicht drüber. Das habe ich zu Nils auch schon gesagt. Also ich gucke gleich mal in den Stream. Ja, ich habe mich halt Ausgang Turn 2 nach rechts weggedreht. Nach rechts? Ja. Das ist sonst eine Spezialität, die hat nur Arthur auf der Strecke. Ja, deswegen das reden wir auch nicht drüber. aber Ja, so funktioniert das nicht, ne? Das war bei dir 2 Kurven später, ja. Ja, richtig. Ich weiß, sowas weiß ich alles, Arthur. Bei mir war es kein Driver-Error. Ich kann mich an keinen Sieg erinnern, aber ich weiß, wann du Scheiße gebaut hast. Ja, es gibt Dinge, die sind selten, es gibt Dinge, die sind auch selten. Ja, jetzt ist ja interessant, plötzlich erstmal 3/10 Wetter-BOP oder wie hier. Ja, es macht ja gar keinen Sinn mehr. Es sind 10 Essens im Grid oder so. Ah. Kannst Ich knicken. meine, jetzt macht die BOB sowieso gar nichts mehr. Jetzt ist BOB schon komplett egal. Jetzt wird wahrscheinlich Honda gewinnen, weil Honda gut im Regen ist. Und dann kommt schon Aston. Alles andere würde mich wundern. Oh. There's one more thing I want. There's this. There we go. Rear head motion was missing. Also wenn es wirklich am Rennstart auch regnet, würde ich überlegen, das den Stab hier hinten abzubauen. Ja. Von mir aus. Mann, Regen in ACC, sorry, was ist echt Müll. Ist es ja. Du hast weniger FFB, aber nicht weniger Grip. Sozusagen. Ist alles so ganz... Ja, es ist schon blöd. Es ist schon blöd. Es muss richtig schütten. Flooded ist okay, alles dazwischen ist scheiße. Das stimmt.
Aber flattet ist dann auch schon wieder scheiße wegen den Paddles. Ja, aber das passt ja. Okay. Hast du in Barcelona gesehen, das GTWC-Rennen das Wochenende? Ja, wie der eine AMG von P1 ins Kies gerutscht ist. Ja, hinterm Pacecar. Ja. So hätte ich das Da müssen wir gern. noch mal was angucken. Ja, so hätte ich das gern in ATC. Ja, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal hier irgendwie ein größeres Rennen gab, wo wirklich mal flooded war. Also das ist ja echt eine Einstellung, die macht Gestern niemand. LFM. Macht keiner, ja. Real Head Motion, ich benutze aber tatsächlich nur die vertikale Achse, ja. Also es ist nur das Hoch- und Runtergehoppel über die Bumps quasi. Anscheinend. Ich weiß gar nicht, was du gegen den SO bei der Sackel hast, der war doch gut. In ATC gibt's keinen Safety Car, nein. Ach, die Box auch so scheiße hier. You need bonnet cam and then go back to cockpit. Yeah, no. The raindrops are not the problem. Don't care. Ja, das Interessante wäre es ja, wenn es was gibt, was Leute überrascht, und mit Light und Medium Rain überrascht er halt mittlerweile einfach niemanden mehr. Ja, vielleicht nächstes Jahr in SO haben wir dann auf einmal eine gefrorene Strecke mit Eis. Sehr, oh, ihr seid so optimistisch. Also eher gibt es ein Game-Update, als dass es FRO gibt wahrscheinlich. Wo ist der fucking Server? Duo Also aktuell Cup. fehlen mir 5000 Slow-Charger. Ich bin Zweiter. Das ist doch wunderbar. Ja. Giga BMW im Regen, ich weiß nicht, was du dagegen hast. Wie groß ist das Pitstop-Window? 10 Minuten. Ah, okay. Dachte, ich müsste vielleicht nur die letzte Runde fahren. Okay, aber Booth B6 sehen schnell, ich hab nichts gesagt. Ja. Nice. Oh, das sehe ich auch noch. Ich guck dir mal zu und versuche schnell zu lernen hier. Wie ich sehe, ist dein Scheibenwischer nicht an. Ah, danke. Halt absurd, dass das hier fast flat ist im Nassen. Das macht einfach wirklich keinen Sinn. Ach ja. Muss im BMW noch checken, dass ich im Regen nicht short shiften darf, weil das Auto eine Leistung oben rum hat. Ja, aber du musst doch short shiften, weil der Reifendurchmesser, glaube ich, ein bisschen kleiner ist und mehr Slip hat und deswegen 2 km/h niedriger der Limiter kommt. Okay. Oder 3, je nachdem, wo du bist. How many Astons do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Only 9 Astons. But it looks like the track is getting faster. Ja, irgendein Held hat schon wieder geschafft, die Schilder wegzuräumen. Ach schön, bei mir sind sie da. Ja, bei mir nicht. Ich könnte sie durchgeben, aber ich müsste ein bisschen mit Delay rechnen. Alright, ich klinge mich wieder aus und schon wieder meine Stimme. Ja, gute Besserung. Viel Erfolg. So, Nils, easy. Ja, ich Guck mir hab's das auf jeden gesehen. Fall an. Mach mal aus, das sehen die Leute. Ja, BMW Hey, hat Jay. den Ring, ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, Regen ist halt aber auch unfahrbar, ne? Das ist es ja. How do you get setups for PS5? The same way you get them for PC. Like if you go to our website, popometer.io, for every setup you'll find, there is a button, View Setup, and then it takes you to a website that does a readout of the setup, and then you can type it into your console. That should work for the majority of cars, I think. Ja, meinst du, ich soll nochmal fahren dann? Es geht jetzt eh schon ins Quali. Ach so, nein, dann mach du mal. Ich passe mich dann... Mal sehen, vielleicht ist er trocken nachher, wenn ich fahre. Das wird spannend. Ja. Das wäre sogar lustig. Einfach dann genau
Ich habe so die Transition-Phase von Regen Ja. zu trocken. Ach, wir haben ja auch Freitag, also ich Ja, mach den es- Command schon mal bereit. Also im Trocknen soll ich fahren, neu laden und so. Ja, ja. Aber Trockenen speicher passt dir so. mal das, was immer du da jetzt gerade hast, als Wet, Ja. falls die Drücke gepasst haben. Ja, ich habe die Drücke gerade adjusted. You can buy single setups per track car as well, but it's fairly expensive in comparison. But mate, just send me a message on Discord, okay? And then I'll just I can just give you access to one. Well, if you register, there are already free packs, so you can try it out. If you just register, go to your account, you should have a couple packages already in your account, and then you can just try with those before you buy anything. Easy. The issue is that we can't record Was telemetry lustiger from wär, so console, so you're missing out on schmierige part of it. Und kein Regen mehr. Ja, mir Die wäre Bedingungen. trocken auch die lieber Bedingungen. eigentlich, ne? Ja, aber das würde dann passen. Wir sind im Quali nass, dann fahre ich das Quali und dann fährst du einen Rennstand. Ja, aber von Freitag auf Sonntag. Aber ganz ehrlich, wenn es jetzt schon so viel Regen ist, ne, dann hat er ja sich auch schon Werte ausgedacht, die hier relativ hoch sind für das, was die Settings sind. Wahrscheinlich. Deswegen denke ich mal, es könnte nass bleiben, vielleicht nur wenig. Ja, wenn will ich schon Medium Rain haben. Light Rain kannst du noch Ja. Dann ist noch mehr Ästen. Ach, ich weiß gar nicht, was du mit dem Essen hast beim WOP. Ja, vielleicht. BMW ist gerade auf 1. Mhm. Ja. Weiterhin wet. Ja, genau das gleiche, hä? Hä? Warum? Doch gelogen alles hier. Aber es wird auch Regen minus in 10 Minuten, also zweiter Run auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich. Im Endeffekt wird es ein Last Lap Quali werden. Mhm. Also zumindest ist da die Strecke am besten ist. Keine Ahnung, wie schnell es jetzt wirklich wird. Ja, wir sind 33 Autos. Okay, die Strecke ist definitiv nass als vor allem. Gut, dass Na. ich die Drücke ein bisschen höher gemacht habe. Ja, ich lass dich mal in Frieden. Jo. Haben wir auch nicht gesehen. How's Bentley in Bathurst? I think Timo was preparing something. And Timo has also completed the Bentley bundle, so I think we should have pretty good references for the Bentley on Popometer now. Was first race Bathurst? Or was Silverstone, no? Yeah, I don't know who the Honda is, but the Honda seems to have the grip. The grip. Oh, it's Honsick. Start here. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass der Honda eventuell schnell ist. Ja, Honda im Regen ist so ziemlich mit dem Essen das beste Auto. Roadie in general, yes, but the problem is because most of the fast guys on iRacing, they are already tied to one of the data and setup services, and so first it's pretty tricky to find fast guys. B, they need to be willing to put in a lot of work and stick to it, and in the beginning it would be difficult to have the iRacing user base, right? And even later it's quite difficult for us to get people from iRacing because there are already so many services, and to be fair, they are all good. So it's very difficult to get people to swap, so to say, from VRS.
So in theory, I'd love to offer it. I am hoping we have a few things in the pipeline that are going to make Popometer better in a few regards than the others. But I also know there are some things that just VRS is gonna do better, for example. And the package price from VRS is really good, because they have literally data for everything and setups for everything in the game, which is, yeah, simply what's gonna take us quite a while. And also our revenue model for those doing the setups is different. I think it's better when it really works for them, because then it scales a lot, and then I think they can earn a lot more than on VRS. But to get there, to kind of the point where it's more beneficial, that's a tricky bet. While ago, you were talking about switching cars. Is that still on? If so, what are you going for? So no. How much is a bundle for GT3? So usually we have them for, I think, 26, 27 euro. Yeah, hey Raymond. 26, 27 euro. The creator can choose themselves what their price is for the bundle, so we're not enforcing that. We're only setting like a lower limit. But other than that, and the bundles currently are only only available to buy when you get the subscription, because from the bundle you're paying everything apart from taxes and PayPal fee and the small amount that we keep as a platform. Goes to the creator directly, so we're just kind of in the middle there. And for the platform to finance, we always have the subscription that gives you access to the team function, to cheaper purchases, to the bundles, and well, more channels to analyze, build your own cheats with your own data channels in the same view, so to say. And also, for example, like all the advanced stuff that is already there, like the apex highlighting and slow speed highlighting, and all the future stuff that's going to come is only going to be part of the subscription. But for ACC, we're also planning to have a new model in the not too distant future, I hope. Shouldn't be too far away, actually. Das wird ja nicht die schnellste Runde sein, und wenn ich hier mit Twin-Chat hat das Quali schon gewonnen, also macht's mir wirklich mehr Sinn. Wahrscheinlich kriegst du die halbe Sekunde jetzt noch zurück hinterm Honda. Major differences? Probably. It depends on the creator, because there is no global model of how Popometer creators do their setups. But I, for example, I aim more at people who are not the top level and don't plan to be. So my Porsche setups, for example, they are predominantly nice to drive. They're not slow, but they should make the Porsche a much nicer ride in the game, well, overall. Same for my Audi setups that I did together with Aiden. I think Aiden is missing a few in the pack still, but other than that, the bundle for the Audi is completed from my end. We're just waiting for a few packs from Aiden Walsingham there. But yeah, also my approach in the Audi would be to make it as drivable as possible, and don't make it this min-max meta stuff that is just awful, I think, for a lot of people to drive, and really kind of destroys the experience the game has to offer. And for 99, or let's say 95% of people or so, it doesn't really matter if they can squeeze out the last 2-3 tenths with a setup, because they will be worse with those difficult to drive sensitive setups. They will be slower because their mistake rate increases, and therefore my setups aim to have more tolerance built into them, so you do less mistakes, and if you do those mistakes, they're not going to make you spin or something. So it really depends, and I think a lot of people need to understand that if they're not top tier, then sometimes a top tier setups is actually detrimental to their pace. And they don't have to follow this meta. The game does allow
to drive cars that feel proper and more realistic than what we have to drive on the esports level. Okay, end. Well, for VRS, it's also so many different creators, so you probably can't say VRS as a whole, right? Nah, it's... CDA setups differ as well. Depends on the creator, depends on the car, depends on the track. There's... I don't think any individual shops gets all cars and tracks and setups right. Well, the Audi pack, you can already buy it. And once Aiden adds his remaining packs, you'll just get access to those. So you can already buy the Audi bundle, it's there. And all my packs are in there already, just a few, like 5 from Aiden missing or 4 or something, but everything else is there and you can already get it. Bei 4 Minuten remaining, also ein bisschen bevor 4 Minuten remaining raus. Also, ja, die halt Lapzeit. 4:40 oder so fahre ich raus. Ja, genau, dass du nochmal Luft lassen kannst und 4:20 brauchst du wenigstens für die Schnellen, ne, dass du nochmal rüberkommst. Naja, 4:12, ne, aber lass mal 4:20 rechnen. Ja, ich fahr auch bei 4:30 fahre ich ja, raus. genau. So, Reifenverkehr. Yeah, they should be. We're relying on a third-party website there, where they sometimes have to adjust the readout so that it shows correctly, but it should be fine. Only Nordschleife might be different because there the setup sliders are different, but I think other than that, it should be fine. Was sonst, ich meine, ist halt langsam, aber schlecht fahren tut sich's nicht. Was meinst du? Langsam ist es, aber Hm. schlecht fahren lässt es sich nicht. Hm. Ja, ich meine, bis jetzt hier Zweiter kann man jetzt auch nicht so viel meckern. Ja. Und wie gesagt, Jadia hat Marseille im Auto, da will ich mir keinen Kopf machen. Stimmt, lange Boxengasse kommen noch dazu. Ja, deswegen fahre ich auch. Ne? Ja, geil, dass ich echt keine Runde im Lassen habe, aber wird schon. Wird ja so schwer nicht sein. Nö, ist eigentlich wie Trockenfahren. Mit Rauschen. Genau. Bye, mate. Have a good evening. Also ich will so in etwa bei 2:15 über Staffelziel sein. Wirst du wohl schaffen. Ja, das schon, aber dass ich mir noch ein bisschen Zeit lasse, Reifen aufwärmen. Ja, und die hinter dir nochmal rausblocken aus der Runde. Ist nämlich noch Boothby 10 Sekunden hinter dir. Okay. Musst du nochmal, mach mal nochmal Train vor letzter Kurve. Nee, ich stelle mich aber quer in Dippe hin, ups, ich das Auto von an. Auch gut. Physikeller geht. Na, dafür bist du zu jung, wa? Das ist mein Crashgate von Singapur. Ja. Das, ja. Also ich hab's nicht live gesehen, dafür war ich noch zu jung. Ja, ich muss sagen, deine Generation in Sachen F1 tut mir halt leid. Ja, mir auch. Weil ihr... Gut, ich habe wenigstens jetzt noch so 2010 bis 2013 Ja. erlebt. Aber ihr habt die Schumacher-Jahre nicht mitbekommen und das war's halt. Was anderes gab's Ja. nicht. Ja. Gut, wie gesagt, also jetzt so 2010 bis 13 habe ich Ja. vor allem 10 und 12 war schon geil. Ja, stimmt. Aber danach, ja. Also 2010 war eigentlich echt so auch das erste Jahr, wo ich Formel 1 geschaut habe. Ja, wild. Ich glaube, mein erstes Rennen war tatsächlich Imola 94. Schlechtes Timing. 10 Jahre, dann bin ich auf die Welt gekommen. Hm. Well, so here, Austria, it's just the same language, period. But honestly, I was too young for that race, and I only have memories of the race, but I didn't watch it whole or something. It's not in my head. I can't kind of, yeah, grasp the situation there.
Physikeller geht. Da hat sich Physikeller abgelegt in die Wand, um, glaube ich, irgendwie gelbe Flaggen hervorzurufen oder so, damit irgendwas mit Alonso. Yeah, not same dialect. I think he can speak dialect, but I think he just refuses. PK though, well, my issue. I saw myself out. Well, the second Benetton driver. Maybe Physikeller was on another track. They still had the Benetton livery, so it's Benetton. Ja, ein bisschen was habe ich schon gesehen, vielleicht nicht 5 Zehntel. Ja, also so 2-3 Zehntel gehen schon noch. Vor allem jetzt in der zweiten Runde, wo dann die Drückkräfte da sind. Jo, aber wenn du Improvement kriegst, nimm mal mit. Aber sieht nicht so aus. Ja. Egal, ich lass dich mal. Also auf die letzte Runde. MK3 seat in the basement is standard size. Bestimmt. Essen Sandbagging. F. Warum ist das denn valid? Oh Mann. Ja, das wäre Will he halt, learn? das ist nicht... Aber du hast es jetzt nicht im Dipper geparkt, ne? Nö. Achso. Ja gut, wofür, ja. Gut, hätte ich machen können, ja. Es ja, gut, ist auch Pit, aber alle zweites sind wir verkackt, trotzdem. alle verkackt. Und schau dir, also 3 Zehntel, 3,5, ja, aber 5, keine Chance. Ostermann just needs to learn not to choke. Und keiner But, will, finde ich, da 5 Zehntel. Oh, bergauf waren es schon 2. Dann. Nö. Ich will's gar nicht ausschließen. T1 warst du zu früh auf der Bremse, auch nochmal 8 Zehntel. Ja, in der Sekunde. Ja, 204 war drin, denke ich. Auf jeden Fall. So, mal schauen, was für eine Zeit brauchen wir, dass wir nur 28 Runden fahren. 28 mal 5, da gehen jetzt ja nur gehen 2,5 Minuten flöten, ne? Also ist eine Runde weniger bei der Rundenzeit. Also 2:02 müssen wir fahren, dass wir 29 Runden schaffen. Genau, aber Pitstop ist macht den Schnitt ja schon ich kaputt. rechne sowieso noch mit 59 Minuten, weil wir eine Minute beim Stop sowieso verlieren. Achso, okay. Ich habe jetzt leider hier nichts parat. Aber ich rechne schon. Okay, wunderbar. Ja, 2:06 müssen wir fahren, dass wir 28 Runden schaffen. Das schaffen wir wahrscheinlich schon. Also 2:06,4 müssten wir fahren. Jawohl, mit dem Drop. Ja, ganz ehrlich, die 4 Liter können wir schon mitnehmen. Ja. 28 mal 3, haben wir hier echt ein Regenrennen, Alter, das ist unfassbar. Was war Full Wet Chance? 4%? 10, glaube ich. Also 105 Liter brauchen wir. Chat sagt, du musst Freedom Language sprechen. Soll ich Englisch sprechen? I can translate. Wenn wir 105 Liter brauchen, dann nehme ich einfach 60 Liter mit und gebe dir 45, oder? Ja. Was?
Ja, ist schon, du schaffst du locker die 40 Minuten im Zweifel, ne? Ja. Aber ist ja auch noch die Formation Lab mit drin, da macht schon Sinn, passt schon. Ich glaube, daran scheitert es am Ende nicht. Ne, glaube ich auch nicht. So, Drücke sollte ich vielleicht tendenziell noch mal einen Klick weniger mitnehmen, oder? Es steht nach Minus aus, zumindest. Aber es war die ganze Zeit immer Minus, ne? Getan hat sich nichts. Ja. Aber vielleicht. Ja gut, nee, ich lasse die Drücke so, wie sie sind, weil es ist besser zu hoch als zu niedrig. Genau. Und dann übernimmst du die so für die Strategie und dann gehen wir da Hab ich runter. schon. Na gut, top. Top. Bin ich so aufgeregt hier. Du fährst das erste Rennen mit mir, da muss man aufgeregt sein. Überhaupt mein erstes ACC-Rennen seit, weiß ich nicht. Nachläufer. Ja, das weiß ich gar nicht, Monat her. 2 Wochen oder nicht? Irgendwie sowas. Das kann mal weg, das kann mal weg. Das kann mal weg. Ja, meine Frame-Time so scheiße hier. Voll am Vibrieren. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir in einem BMW im Regen auf 2 stehen. Nee, geil. Haben es alle verkackt hier. Haben alle trocken geübt. Ja, gut, ich glaube, Regen hat niemand trainiert. Ja. Ich meine, vielleicht den Mittelsektor checke ich noch von Chadia. Aber den ersten, keine Ahnung. Ja, Also wirklich, das ist, ja, ich meine, selbst wenn du T1 richtig erwischt, dann hast du 1,5 oder so, aber aber keine 3. nee, eben. Also nicht mal. Also im Mittelsektor habe ich 3 Zehntel, glaube ich, gehabt. Hm. Weil 2 war ich bis zu dem Zeitpunkt schon vorne. Ja, das ist ja auch, hier ist auch keiner gemaxt, weil alle sich irgendwie noch am Linie finden waren. Ja, das stimmt. Nee, Freddy. Kein Fall. Ausgeschlossen. Also der Theorie nach muss ich ja nur dranbleiben, dann undercutten wir. Deswegen sind dann die Reifen für die eine Runde so viel besser und dann bist du Erster. Wenn das im Regen so wäre, ja. Ich glaube, wir warten auf Marseille mit, holt eine Zehntel am Boxenausgang mit zu früh Pitlimiter ausmachen und holt sich eine DT. Ah nee, ist ja gleich SG. SG. 30. Drive. Was meinst du, wäre es gescheit gewesen, 3er-Ducts mitnehmen? Ach, Ist eigentlich egal. jetzt auch zu spät für so Späße. Ich reconnecte erstmal, weil mein Game hier rumspinnt. Ich habe jetzt einfach zum Quali-Setup Click Rake und Stabi raus. Ein Glück. Jo, passt. Wird schon passen. Ja, denke auch. Just quickly reconnecting, guys. Come on, game. 10 service. 3 splits. 3 splits. Loading times in ACC are insane. Every time I switch to something else, I notice how insane loading times in ACC are. I'll go pee. I'll go pee. Oh, die Strecke schaut ein bisschen nass aus als im Quali.
Ja klar, weil es für 5 Minuten keiner auf der Strecke war und geregnet hat. Ja. Jetzt kommt uns einfach random aus dem Nichts, trocknen 30. Aber was machst du dann eigentlich? Ich glaube Trockenreife. Wie immer. BMW eigentlich eine automatische Kupplung? glaub nicht im In Game, echt, in echt hat er nur eine automatische. Aber im Game glaube ich nicht. Das ist nicht gut. Hast du keine. Ich habe automatische Kupplung gerade nicht eingestellt, ne? Und hast auch kein Pedal. Ja doch, das stand am Lenkrad. Ja, aber wofür willst du die jetzt brauchen? Fürs. Kannst du einfach auch den Starter drücken. Gehen wir einfach mal nicht davon aus, dass ich mich irgendwo wegdrehe, dass ich das brauche. Du kannst ja Starter drücken, dann geht's auch an. Und gedrückt halten. Ja, nee, beim Pizza mache ich mir keine Sorgen, das ist ja egal. Du willst beim Drehen nur den Motor anlassen, meinst du? Nicht neu starten. Zum Beispiel. Ach, Ja, aber egal. Ja, fahr mal normal einfach. Alright, guys. Secret strategy, no. Stay on the road. Stay away from the walls. So, hey Flo. Freddy, Mathieu, Alex, Erdinger, Robert. Well, I had you all. Let's go. Let's go. 310 people. Wow. So welcome everybody then. Let's hope Ostermann has learned, and we'll have a good race. And so he was the only one doing wet laps. I haven't done wet laps, so I'll be the issue. Looks pretty wet. So let's see how fast the Aston really is. Yeah, they still try though. Who wouldn't try, kinda? And he didn't really have an option not to try. Zweiter Kampf für Platz 1 ist. Ja. Barfirst fährt man ja auch gegen sich selber. Wart mal ab. Ja, stimmt. Gut ist schon mal, dass wir einen Mercedes hinter uns haben. Der wird nicht überholen können, denke ich mal. Ja, das stimmt. Ich habe schon eigentlich so früh für Turn 1 gebremst, weil ich gewusst habe, dass Charlie mich außen weglaufen lassen wird. Aber dann hat er halt noch früher gebremst. Ja.
Naja. Ich kann es auch gerne jetzt mal. Ja, easy. Find mal Rhythmus und dann schauen wir mal. So Jardy is checking out by the looks of it already. But the Aston, or at least Stübing, doesn't seem to have the upper hand here on Jakob, so let's see where we can end up. The Merc behind seems quick. I don't know if Boothby started P5 or if he already made it to P5. P6, okay. So gained 1. Then let's see if he's losing ground to the Merc or if he's catching. Yeah, Jardia gone. Ridiculous. Jadia, what? Full second clear? Well, TC0 is fast enough to having to use it on that level. TC is just going to intervene way too much and doesn't let you accelerate, essentially, so you need to. Always TC off, always. ACC has too much grip in wet conditions. Sadly. Yeah, but we have a couple thousand hours in the game. We are just about fine. Well, we'll see if I'm fine once I get in the car, but... No, on the Ferrari, I think the TC is smoother. So that works. I think the Nissan is good, yeah. Depends on track probably, as always. But I think LFM has enough options to get it close. It's all about the position the car is in, the angle the car is in. And how much you're making it easy for the car to get the traction. You just have to
not to react when the rear goes. You have to see it coming and correct, basically, and give the car room before it happens. Es hat tatsächlich keinen Schaden gegeben. Dann war es auch kein Wandkontakt. Genau. Ja, aber der Aston hat ja auch wieder eine brauchbare TC, ne? Wir sind, ich glaube, ich bin mit Niklas, als wir den da gefahren sind, in dem Rennwelten-Ding auch manchmal mit TC gefahren. Weil der halt so wenig, der Turbo braucht so lange, dass du manchmal eh keine Leistung hast. Und dann hackt dir die TC nicht dazwischen. Well, I don't know, I haven't seen any other Bathurst races, so I don't know if others were also wet, but yeah. This had like a 10% full wet chance, and well, it's full wet. Du, aber mal, wenn du jetzt nicht in der Wand gewesen wärst, dann wärst du von der Pace ja voll da, also. Lass mal sehen. Da kommt, das geht vielleicht sogar noch hier. Yeah. Yeah, Ferrari, I think some are even driving like 9 or something. It's just how, like the BMW, when we were driving TC8 like 1 or 2 patches ago. Because that somehow was just very, very smooth and just in the correct slip zone, so to say, for the tire. And you had the rotation, you had the traction, you didn't lose anything on exit. And I guess that's kind of similar with a Ferrari right now, that the slip just somehow, the slip the TC allows just somehow matches exactly what the car needs. RNG. Wasn't then the state of ACC better? No, I don't think so. People say that, but I think if they were actually going back to 1.8, they'd all complain massively about the endless understeer and the cars needing minus 0.4 degrees negative toe to rotate at all. So I don't think it was better. Like, at least now you can drive cars with positive rear toe and not be infinitely slower, which definitely was the case in 1.8. So, nice, Jordi hit the wall. Good news, Jadir hat schon 15 Sekunden Schaden. Ja, der hat auch schon mal im Übereifer die Wand begrüßt. Ja, ich probiere davon fern zu bleiben. Jo. So gut wie es geht. Ja, wird die Dauer ist das schon noch merklich. Mal schauen. Well, it's not the TC that's wrong, it's the tire slip is wrong. The tires are too tolerant to too much slip. And when you change that, then the TC we have might automatically fall into place and start working again. So the issue is more complex than just saying fix TC. The TC is kind of an aftermath of the tires being too tolerant. Well, what I would correct on ACC, well, suspension, I think, is the most important stuff, because that is what is giving a lot of randomness and differences between the cars. Then probably would want to look at making the cars harder to drive, so make the slip more brittle, easier to be too far in the slip, and if you're actually sideways, then have a hard time with the car. Right now we can just be so sideways and still save it, which we shouldn't be, I think. So I'd make the tire tolerate less slip. I'd also make the tire more susceptible to
to being damaged if you overdrive it. That you'd get more graining or so, or whatever you can do with the tire, just more wear when you overdrive. And that alone would change how the TC works, probably. And then if I could still do something else, then it would probably be to, yeah, I guess the rain needs to be. I don't know if the rain changed or if it also the tire has changed, how it interacts with the wet conditions. So that would be good. So, and then the hitbox of the cars, but I said that, right? Hitboxes of the cars, suspension, it's something that just gives different cars two different options how they are driven, and that makes them difficult to bop, and gives one car more randomness, whereas others have less, and some can use different parts of the track and all. So ideally that would help level everything, but mainly you need to make it more difficult to drive a little. Yeah, if it's just aero damage on the side of the car or so, then it's probably just a tiny bit of drag he's getting, but that's about it. Ja, der Lambo wird die Kilos kriegen, weil er schnelle Rundenzeiten auf den Hotlap-Servern hat, ne? Liegt ja nicht daran, ob ihn einer fährt oder nicht. Die BOP richtet sich halt nach den Rundenzeiten, und wenn da schnelle Runden sind, dann kriegt er Kilos. Well, sound updates. Yeah, you probably can't do that. That's bigger work, and that's basically also not essential. Genug Graining, ja. Gerade erst gelesen, Tim. Ja, auf manchen Strecken hat man viel, ne, aber es müsste sozusagen noch einen Unterschied geben zwischen den Fahrern. Ja, wer den Reifen zu hart rannimmt, der kriegt halt noch mehr Graining als die anderen. Ja, es muss bestraft werden, wenn man scheiße fährt oder das ganze Zeit übers Limit geht und so. Und das fände ich besser, wenn das ein schmalerer Grad wäre, den man treffen muss. Almeida, sorry, just reading it. When you talk about what's right and wrong in the physics, do you set it in relation to real life or just enjoyment of driving in the game? Well, I'd say it's both my perception of how real life would be and enjoyment. I would enjoy it more the more realistic it is, I guess, in many aspects, I guess. But yeah, giving the game more depth, because right now I think, even if we have a rain race here, it is essentially the same as dry, with a little less grip and less force feedback, but you don't drive a different line. You still drive TC off, which I guess in real life would be pretty wild in wet conditions. Just too risky at the end of the day. Yeah. And it would give me enjoyment if driving style would actually matter in terms of tire wear or the graining or whatever values you have to play with. But I think that would be a game changer, because a lot of people are just overdriving the car so massively, but ACC just tolerates it. Maybe even gives you lap time for it, and that doesn't feel right. Hey Thomas. Yeah, best sounds, if you ask me, guys, best sound is Automobilista for a lot of cars. Most immersive. They have issues in the sound as well, where it's like immersion braking, but I think on a lot of cars, in a lot of situations, the Automobilista sound comes across a bit more rich. Updating livery is most important. Yeah. Ich komme nicht aus München, ne? Bremszone, bevor die letzte Schikane im letzten Sektor, da ist so random, Mann. Ja, man sieht es einfach nicht, gell? Ja.
Und dann sucht man den Punkt und dann ist man schon vorbei. Ja, aber wenn du die Runde triffst, dann nimmst du dem hinter dir ja gut Zeit ab eigentlich. Und Boosby kommt auch nicht mit. Ja, nach hinten schaue ich gar nicht mehr. Ja, genau, da musst du auch keine Angst haben eigentlich. Wenn du gut fährst, dann reicht das. Yeah, race room in some cars as well. But I also feel race room sounds dated. There's some things where detail seems to be missing, but I might have bad memory. Yeah, better rain, different parts of the track, things like that. Indeed, indeed. Road America and ACC, yeah. One of those tracks that is nice, indeed. Livery editor? Nah, I mean, you have Photoshop. You can do whatever you want in the liveries. So there's, I don't see the requirement to do this in game. I don't know. New Aston probably just looks different. But is it actually a new car? What's it gonna be? Ich bin Samstag auf der Expo. Ja, das Nörgeln kommt, denke ich, auch daher, dass man sozusagen diesen Zustand des Spiels jetzt auch schon sehr lange fährt. Und auch so in Teilen die Tendenz da ist, dass manche Dinge schon mal besser waren, andere nicht. Und dass jetzt die letzten Patches oder so, die es gab, halt sich auf andere Dinge bezogen haben. Ja? Und ich verstehe die Frustration und dass es einem langweilig wird. Und dann fallen einem die Probleme natürlich auch mehr auf. Yeah, thanks Raymond, somebody already mentioned. But it doesn't seem to stop him. Visitor, yes, but I guess I'll be at the Kunos booth. Not sure if they have a role plan for me, but I'll certainly be there. ACE wishlist? Probably at this point in development when they're just before showing it to the public on the expo. I'm pretty sure the wishlist is a bit late. But what's the issue? We have ranked racing, so I wouldn't mind if the ranked racing is just linked to LFM, SimGrid, and the others. It doesn't have to be inside of ACE. It doesn't make sense if it's already there. They basically don't need to build it because it was built. Well, yeah, we were just about what would you make better if you had the chance with ACC. So, yeah, kind of came up with a random list. Yeah, and I think the good thing with LFM is that LFM is much deeper into the gameplay, so to say, than Kunos is, I think, right? Kunos like, all the people at Kunos are working on the game. They're not necessarily driving it as intensely as we are. So LFM probably has more knowledge for car balancing, for the tiny issues. There's more knowledge for the tiny stuff that probably developers can miss because they're just have much less time playing the game, especially on this level, for example. So I think it's a good symbiosis, honestly. You have some taking part of the competitive aspects and
telling the developers, hey, look, this is what we found. This is what would make sense from our perspective. And they're not so much looking at the internal capabilities of the game or something, so they bring a different view. Whereas a developer might say, well, yeah, that would be very, very difficult, so let's not even think about it. Whereas LFM might say, look, this is something that's a big issue for what we do. And actually we have a pretty easy solution that is out of the box or so that the developers don't see. I'm just making things up here, right? But I think that that's not wrong to kind of have more people involved in this whole thing. They're just after dollars. Well, they're a company. They certainly are. But if they were just after dollars, that would probably be easier things than developing a sim. Well, maybe you integrate it in the game in the way that it links to the platforms, includes the platforms, something like that. But it wouldn't... Probably doesn't make sense for them to supersede the platforms, if that makes sense. Why would the communication not be possible? It's just words. Yeah, and in Kunos there's still a lot of the kind of first day people. And they certainly wouldn't be there if that wouldn't be fun. Ich habe zu viel getrunken. Ich gehe nochmal pinkeln, dann wäre ich aber auch bald soweit. So be right back, guys. I'm just drinking too much. Ich bin nur aufgeregt. Ich werde wahrscheinlich relativ late bitten, dass du bessere Reifen hast. Aha. Ich schätze mal, dass das die anderen auch machen werden, weil bei denen wahrscheinlich die zweiten Fahrer... Ja, und einfach noch mal ein bisschen in die Zukunft gucken. 5 Minuten wenigstens. Ja. Also danach fahren wir noch eine Runde Formel 4. Fahren wir erstmal hier. Ich glaube, Jakob hat den gerade nicht an heute. Hallo Michi übrigens. Willst du mir nicht zugucken? Bin ich dir nicht bayerisch genug? Der Österreicher ist der bessere Bayer, sagst du?
Weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ist das so? Wie weit war Jardier denn weg? Die Rundenzeit war doch... Hä, er fährt doch 3 Zehntel schneller als alle anderen. Sieht gut aus bei Jardier. Do the cars in LFM practice feel different when compared to race? Well, sure. I mean, more fuel, of course, will feel different, but also the practice servers, they all have fixed condition qualifying. So it's the maximum grip the game has available. And all other sessions are like procedural grips, so it can be less than optimum. And the game doesn't just have green, fast, and optimum. It's not just those 3. They also have kind of smaller steps inside of that. So if it says optimum, it's probably like random number, okay? But it might just be like 95 or something. And then it can still keep progressing or stop progressing or whatever, so... Optimum grip always a bit different. Ah, okay, so Jardier lost a bit. No, but now we lost a bit because of the Aston. Okay. Yeah, but then you see how fast the Honda is, right? He already made 2 big mistakes for this track and still leads by 5 seconds. Push. Der wird sich jetzt schon Schaden angefangen haben. Meinst du, er war drin in der Wand? Ich dachte, er hat es vielleicht gefangen. Aber Jardier hat auf jeden Fall auch genug. Mal sehen, ob sie reparieren. Ja, safe nicht. Nein, wenn du sagst, dass 15 Sekunden Schaden hat, nie nimmer. Ja, vor allem. Jardier am Pacer, die sind noch immer schneller. Ja, 2,5. Yeah, I'll check Stübing, but I guess the field is still close enough for him to just be clear. Ich guck gerade, wo der Aston rauskommt. Ah, der hinter dir, der Mercedes war auch drin, ne? Ja. Okay. Irgendwie wird das Auto gerade schneller. Na gut, dann fahr. Aston hat freie Fahrt. Ja, wenn du dich wohlfühlst, Ja, ich würde die andere dann noch fahren. Ja, solange du willst. Oder wie der Tank reicht. Ja, eine Runde dann, ja, geht eine Piste. Okay. Ah ja, stimmt. Ja, eine hast du noch. We're staying one more, Raymond, because Jakob says the car is good right now. Rechne mal 12 mal 3,75. 48. 48. Ich habe aufgerundet. Aber kannst du nochmal 3 rausnehmen. Ah, ist zu knapp. 48. Dann gebe ich dir 48 Sekunden am Exit. Ich meine, ich glaube, es werden nur 27 Sekunden, aber das haben wir gut für 28 mitnehmen. Ja, alles gut. Reifendrücke, was meinst du? Ich lasse die gleiche. Okay. Also ich gehe hinten einen Klick runter, dass sich das ausgleicht. Okay. Aber sonst ist es über das ganze Rennen, haben sich die Reifendrücke nicht verändert. Na denn, mal gucken. Von den Bremspunkten sieht das alles gleich aus wie im Trocknen. Ja, das ist auch. Okay.
Damage hast du ausgeschaltet? Ja, habe ich. Wollt's mir gerade noch überlegen, je nachdem wie das ausgeht. Oh, Aston dead, I hear. Okay, das ist der einzig gefährliche, der Mercedes, der hinter uns war. Ja. Der muss ja irgendwie noch zwischen uns und Boosby passen. Ja, schade, dass ich jetzt die Sekunde eigentlich fast verloren habe. Egal, wird reichen. Sauber anhalten. Ja, ist 48 Liter, dann Jo. in etwa am Pitexit. So, du hast den Pitexit 48,5, Regenreifen, du bist ausgewählt und keinen Schaden retten. Mhm. Ah, ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit vorne. Ja. Ah, dammit. Oh Mann. Aber es sollte nur 1,5 Sekunden. Vielleicht kommen wir vor Boosby raus. BMW Things. Ja, ich habe zum Schluss bin ich noch mal ein bisschen nachgerutscht, mehr oder weniger, durchs ABS und das war zu viel. Oh, Motor schon an. Ja. So. Jardio also moved. Dammit. Could have had Ja, it. egal, den hätten wir trotzdem nicht bekommen. 4, 3, 2, 1, go. Ah, vor Boosby immerhin. Ja, wir sind. Oh! Ja, sehr doch Shit. noch, oder? Nee. Nee, die sind durch, shit. Ja, bleib einfach in ihm drin, du hast mehr Grip normalerweise. Ich seh nix. Oh ja. Ja. Wieso das danke. eigentlich? Jo, also, Bist du TC gefahren? Ich bin TC aufgefahren. Weil hier 2 steht. Ich hab's nur für Pit angemacht, aber konzentriert dich, du machst das. Ah, hoffen wir's. Oh Gott, vors Feedback und nicht umgestellt. Help. Okay. Damit. Das Ja. ist der Sekunde Mittel, sagt auf Malinowski aufgehört. Ja, ich wollte erstmal den Gap zu Felix halten. Dass der hier nicht rankommt. Oh, was ein Bremspunkt, Alter. Voll getroffen. Die sind auf der geraden gleichen wie wir im Endeffekt. Mhm. Ja, erstmal finden die ganzen Punkte hier.
Hm. Hab ich doch weniger Brake Bias. Ja, ich bin im Endeffekt gefahren, 48,8. Hm. Naja, ich wollte erstmal kein Risiko. Hey Konrad, thank you. Er hat wilden Turn in der Ford. Hast du mit dieser Clip wieder eine halbe Sekunde auf Marlene aufs wiederholt? Fährt der gar nicht mehr? Was macht der? Also so. Keine Ahnung. Der war doch sonst immer viel schneller. Come on. So. Jetzt mal Felix Willen gebrochen. Jetzt muss Malinowski doch nochmal pushen.
glaube, Strecke wird schneller. Ja, spiegelt sich auch in deinen Reifendrücken wieder. Mhm. Nur Ja, schön probier aufgehalten einfach mal worden. Die Reifenkühlen auf der Geraden. Ja. Wo du halt also Wasser vermisst. Guter Zeitpunkt aus dem Weg zu gehen wäre jetzt. Ah, danke. Er liftet. Many thanks. Der Honda hat aber tendenziell auch wärmere Reifen, ne? Nicht unbedingt. Dachte. Darf ja auch nicht unbedingt, sag tendenziell. Würde mir gut passen. Also entweder genau gleich wie wir oder ein Ticken kälter. Meinst du? Aber wir haben Ja, doch hier, NJ ist doch im Chat. Der ist doch Honda Main. Ich stand zumindest noch bei Chardia und in seinem Okay. Stint waren seine Reifen in etwa gleich wie meine. Okay. Aber es zählt keine Reifentemperatur, nur die Farbe. Mhm.
Die Fünfer will nicht. So, noch 5 Runden nur noch. Schwierig. Ich gewinne nicht genug, na egal wie scheiße ich pushe hier. Ja, ist halt schade, dass ich da die Zeit in der letzten Runde am Pit. Ja, stimmt. Sonst dann wärst du zumindest dran. Stimmt. Aber er braucht ja auch nur einmal die Wand. Bumm. Come on, BMW. Boah, es tut so weh, ey. Fährst dir die Seele aus dem Leib und dann guckst du aufs Delta. Gleich. Dass er noch Luft hat, Mann. Das Auto kann jetzt hier 25A 2050 fahren oder so. Aber auf jeden Fall schneller als was wir gerade fahren. Ja, das auf jeden Fall. Danke. Ja.
Geht die Zeit aus. Ja, das habe ich gefunden. Aber den Umständen entsprechend können wir mit P2 mehr als zufrieden sein, glaube ich. Ich hoffe, du liegst richtig mit deinen Runden übrigens, weil ich habe noch 10 Liter. Obwohl, es ist ja die und noch 2 mehr, es reicht, easy. Ja. Nein, stimmt nicht. Aber es gibt keine. Gibt es noch eine extra Runde? Weil da muss ich jetzt saven. Nee, normalerweise nicht. Chat ist sich unsicher. Aber ich glaube, es reicht nicht für die extra Runde. Kann eigentlich nicht, nee. Nee, ja. Wir fahren ja 206. Also Matsche wird es schaffen, die extra Runde. What? No way. Ja, aber die fehlen 0,4 Liter. Okay. Aber er hat jetzt auch einfach mal eine halbe Sekunde rausgeholt. Guck mal. Ja. Der für Pace hat, wenn er muss. Albern. Ja. Ja, Matsche ist 2 Sekunden zu früh über Start und Ziel. Also entweder geliftet oder halt nicht. Aber ich glaube nicht. Also ja, noch ein bisschen Lifting Coast oder fahr über den Berg einfach Web 2. Nee, doch. Schafft er das? Ja. Ja, doch. Ist mit 208 über Start und Ziel. 2054 ist es dumm. Ja, aber ich schaff's. Kein Thema. Dann halt leer der Tank. Ja, aber krass, ich hätte nicht gedacht, dass wir Ja. 29 Runden fahren. Aber was ist er gerade für eine Runde gefahren, Alter? Eine 5-4. Ja, witzlos. Hat er sich die ganze Zeit schön entspannt. Alright. Auto einfach halbe Sekunde schneller. Mehr. Naja. Dafür, dass so viel Erstens dabei waren, stehen wir doch gut da. Ja, auf jeden Fall. Müsstest jetzt auch schon wieder mal 1 fahren können. Ja. Tut ja nicht Not. Oh. Ich schaue über Start und Ziel und sag's dir dann. Ah ja, ich sehe es auch. Ja, du brauchst 3,8 Liter, sagen wir, oder 3,7 reichen auch. Hm. Wahrscheinlich haben die geguckt, wie es um unseren Sprit steht und dann hat er nochmal Gas gegeben, um die extra Runde zu kriegen. Genau. Aber wetten? Ja, kannst Map 1 machen. Du hast Ja. 6 Liter zu viel. Nee, schneller ging's nicht. Ich war schon schnell.
Twisting line. Car on the right. Clear on the right. Ja, bestmögliches Ergebnis, sage ich mal. Ja, gut, vielleicht wäre es möglich gewesen ohne die... Ja, aber ganz ehrlich, dann wäre Malinowski einfach schneller gefahren. Ja, Hätte uns schon nackt gemacht. Excellent job, man. das schon. Also so pace-wise ist das da, wo wir sein. Also nicht mal da. No joke, eigentlich dürften wir nicht mal noch P2 zurück, wenn man ehrlich ist. Ja, Pace-wise her hätten wir eigentlich nicht mal. Also hätten Boofy und so schon P2 sein müssen. ja, GG. GG. Ja, weiß auch nicht. Andere haben es ja auch nicht so richtig hinbekommen. Aber schadet uns nicht. Wunderbar. Wenigstens Rating dazu gewonnen. Ja, das auf jeden Fall. Mit viel Glück habe ich jetzt sogar 7,5k wieder. Oder was heißt wieder? Das erste Mal, glaube ich. So, what do we drive next? Formula 4? In 16 Minuten geht Misano-Sprint los. Kannst mit 15 Leuten fahren. Viel Spaß, Nils. Nee. Yeah, anything to review and replay? Probably not, right? Ah ja, exactly. Good start to the team, I guess. Ja, P2 ist gut, das stimmt. Das passt genau ins Bild. P2 ist unser Standardergebnis, wenn es läuft. Und wenn es nicht läuft, auch. Right. Very nice. Yeah, I'm thinking if I do iRacing, but it's already 10 p.m. So probably... What I will do is go and play CS with the Rennwelten guys now. And there you go. Nils, have a great evening. Yes, Yeah. thanks for joining me. Bye-bye. Yeah, Bye. No worries. Romain, yeah, nice. BeamNG driving physics review. I don't even have the game. I don't even have it in my library, I think. So I think the next likely point here is a beer or anything. One race, well, I'll test the graphics but not do a race. Because a race is gonna set me back another hour this evening. So that'll be a bit much. But we could in theory have a look at the graphics, but in the end, what are we gonna see? We have a little different. Most of the in-game settings I already had from Dan. I just didn't have the reshade stuff, so I think it's gonna be minor. It's just a bit of different lighting, bit of different color mix, so to say, in iRacing. So I don't think we're gonna see huge differences here. Let's do this tomorrow or so, Rody, with a proper race. But just having a quick look now probably doesn't make sense. So my line of thinking is thank you all for joining, I guess. But let's have a beer, okay? I'll grab a beer and then we chat a bit. Bring all your questions, all right? Yeah, 90s graphics with a bit more contrast and sharpness from an 80s game, perhaps, with when we only had 255 colors or so. I grab a beer. Cheers, guys. We're back to the alcohol-free white beer, wheat beer. Oh, very good. Oh, hello, mouse. Hello, mouse. No? I come in here. Look at you.
She's come on, click. She's wearing a diaper because she's about to be in her heat. Not for the same reasons Trump wears one. So she doesn't bleed into the flat and on the bed and everywhere. Stream about to get awkward. Nah, Robert, I think I have confidence in my viewers now. And you have the Ben hammer if needed. So we're good, I think. All right. Let me see. Let me check my standard forums here if there's any. Don't think we're gonna see secret release of Automobilista 2 1.6. No. Any secret stuff released from Kunos while we were racing? Probably not. Oh, we have to watch out. Tomorrow iRacing is down around noon, so should we race? Needs to be in the afternoon or something. Season patch 3. Ah. Was ist denn los? Willst du runter? Jo. Alright, guys. What's up next? Tomorrow I think well, let's see. I'm very keen on doing all the LFM special wins, so let me quickly check the calendar. Tomorrow there's Aston Martin V12 at Silverstone, for example, but I'm not sure because my girlfriend has birthday on Wednesday. So I'll probably not spend Tuesday evening racing. And probably not Wednesday. So if anything, I'm gonna have a run tomorrow afternoon or so. If iRacing is back up. Or other interesting sprint races in LFM. Let me check. Let me quickly check LFM here. So what we got? Chrome. Let me bring up the correct tab. There we go. Bit large, perhaps. But we'll fix that. Where's the cam? There we go. There we go. So, Brands Hatch in the 45 minutes, Misano 25-minute races. Maybe there's a Nordschleife, a Sprint Cup, something we could do. Maybe that is fun. And then we also have... No, that's it. What is on the Assetto Corsa? Open Wheel Virginia. Multiclass Red Bull Ring. Maybe LMP3 and AC is nice. For tomorrow, but no signups. But it's in 3 hours, so never know. Ferrari Cup. That could be something. Well, I'll check tomorrow again how signups actually are. But other than that, we'll probably have a look at iRacing, perhaps then with I'm not gonna say I like, okay? I stopped hating the Formula cars, so perhaps there's a way to have a look at those a little more. You don't care anyway, right? I feel people want to see more. Like, just looking at the viewers, it's still ACC. I haven't really driven iRacing Rain. I think I had 2 practice laps in one of the Formula 4 races. Where it was like damp conditions or something. But that wasn't really... And, oh no, I felt I was faster. Like, I was just driving normally, basically. But I felt I had a good idea for how the grip levels changed with the wet stuff. But it was just damp on the slick, so hard to judge. It looks awesome, but drives awful. Well, I'll need to find out, I guess, at some point. But just now, when I start understanding one of the cars, I might want to gain back some ratings before I go into Rain and throw it all away again and tank it further. We'll see. One step at a time, I'd say. But yeah, other than that, I think we'll just have to see through this
Simracing limbo a bit until Evo arrives next year. Then gotta follow the development of Automobilista 2 online potential, LMU development, and see how ACC ends up in all this. Yeah, Victor. No, absolutely. But maybe we get something better even. But it's good. I can imagine it's a lot of... It's difficult in the sense how you need to manage the data and sync that across clients in the server, and how detailed you actually are, how many... out of how many parts the track actually consists. How small you make those measurements. Like, do you do square meters? Do you do, I don't know, centimeters? How detailed can they be with everything? Or maybe they have places where it's more detailed, other places where it's more rough, so to say, where it's not that relevant, for example, to just save some data. Because I could imagine it has some performance hits, just having the rain there and calculating it and all. So it is interesting from many perspectives. But yeah, I'll have a look at some point for sure. And then end of this week, Friday evening, Arthur is coming to my place if he gets healthy. And then Saturday morning we're gonna drive over to the expo, like should be 2-hour drive, and then we'll be on the expo on all of Saturday. Probably at the Kunos booth, because I think that's the only thing that's really new. But there was also not SimuCube, the others. Cube Controls announcing some direct drive. Anybody knows anything about that was actually different? Shall we? I want to look that up actually. What was that? Cube Controls. What is Cube Controls? Was it Cube Controls, guys? SimLab. Oh my god, yeah. SimLab direct drive. My fault. Downloads. Are they serious? They don't have it on the website yet? You must be shitting me, man. No way. No way they're announcing this and then they don't have anything on the website? Come on. Maybe in some other language? I don't want to. Thank you. You spoiled my website experience. Where's English? Am I stupid? Okay. English is banned. Is it GB Great Britain? I'm stupid. What? Yeah, well, SimuCube Active Pedal Pro is just kind of the same, right? Hey, Pip. All you need to rock up to Valencia. Just around the corner. 4,000 kilometers? No, 2,500 or something. Well, I can't see GB. Am I blind? I don't see GB. This is broken. This is weird sorting. Ah, very bottom. Why would you have the main languages at the bottom? So, no, nothing in terms of the... Well, the music is awful. So we just go Twitter, SimLab. Well, maybe they have a direct link here somewhere on their website. Then Instagram, I guess. Introducing direct drive. A picture, not even a video. No. No story. Come on, guys. So we know nothing. SimLab Twitter.
I guess that account is not in use. This is also not it, I guess. No. Is there any other we're missing? Okay, guess that was it. I thought I saw something on Twitter. Yeah, okay. But so what I find weird about this is that kind of at the same time, Thrustmaster and SimLab announced new direct drive tech, right? This is where my mind is at. So maybe a joint venture or something with Thrustmaster going into the lower section of the market with a more entry level stuff or medium stuff, and SimLab going high end stuff or so, but same tech. I don't know. Yeah, exactly, Victor. That was my thought. Because I mean, nice new tech, but let's face it, it doesn't look great. Not like the VRS base looks great, okay, but this also doesn't look great. Yeah, riders, but maybe, you know, what I find very hard in sim racing is to get actual user base data. Because maybe even if for us that are very, very deep into it and we know what's going on and everything, doesn't mean that there isn't more people coming at the end of the day, right? But yeah, the competition in terms of all potential hardware definitely is more fierce than ever. VRS base looks better than that. Well, VRS base looks like a stock industrial motor. But yeah, this is 500 including the rim, so this is not bad with pedals. Definitely not a bad offer. So that's even cheaper than the Fanatec bundles, right? A new era of sim racing. But the thing with the direct drive base is I don't know what they're talking about. Not because I don't understand the tech if I read it or something, but because I don't see an issue with the direct drive I have. What new tech is there that is changing which problem? Does anybody have a problem with their VRS or SimuCube base or anything wrong with them? I know the Fanatec bases, if they are not on, basically, they have this bit of a notchy feel where you feel the magnets. But once the base is on, nothing like that is there. So I'm not sure. What is that new tech? What does it solve? What is the problem? I don't know. It is actual direct drive motor of the next generation with 5 Newton meters of constant torque. And I don't know. I have no clue what that word means. It's German. I have no clue. I think they have translated from French or English in a weird way, but I don't think that word exists in German. Overboost probably or so. Yeah, it sounds like overboost. Higher peak forces. Haptic motors in the wheel, but didn't like Logitech already have this True Force stuff in their direct drive, which was essentially high frequency vibrations through the direct drive motor, not in the rim. Try to read that word for us. It's Überschwingfähigkeit. Überschwingfähigkeit. Overswing capacity. Yeah, lower response times, but I mean, yeah, maybe. But again, I've tuned down the VRS base's slew rate to, I think I'm running silent now. Not balanced, not it's quiet. I think quiet, not balanced and not performance, because it's too loud and too sharp. And now I'm running it on the lowest slew rate, which I guess is something like 2 Newton meters per millisecond or something. So I probably don't need more response. But yeah, if they are on the Expo, I'll give it a go. Overswing capacity.
I guess it's overboost. And then there's harmony technology with high frequency vibration to feel every detail like never before. Race dash display to configure the force feedback and to display game information. 30 centimeter large wheel rim with magnetic shifter pedals and multi-function encoder. Pedals, blah blah blah. Overshoot, yeah. Well, I think haptic motors on pedals are gimmick, because the problem is that they're going to go by ABS or something, and then you go to a game like ACC where you absolutely need to trigger the ABS, and what people start doing is they trigger the ABS, feel it in the pedal, and then they lift their foot, and they're not braking as much as they should. Yeah, Pip, I'm not going to tell you a secret. If we look a little closer, there's an explosion, what do you call it? Explosion drawing, which looks exactly the same to me like anything else. And then I guess this is the best direct drive you can buy, probably, with a plastic QR. Gotta save money somewhere. But yeah, but iRacing is the game changer. If you know how to set it up, right? And then I often think the software of the companies doing the wheels, do they know the games well enough to know what should be like the threshold value to trigger the ABS or trigger the vibration in the pedal and things like that? Well, Victor, I hope I'll find out having the active pedal soon, perhaps. And then we're gonna definitely tell you how much time I gain on iRacing. We're looking at the 13,000 iRating mark there, I think. Capacity swing, yeah. SimHub is the best on that. So you're using SimHub to send vibration to your SimuCube base? I was hoping I could just do it in the SimuCube software. Well, you meant that. But yeah, okay, so that's, yeah. The plastic revolution in sim racing. And that, I mean, it's not my joke, okay, I stole that. But they saw that Logitech and others, they had this red marker here. Can you see it? There, the red marker in the corner of the cam. This red leather band on the rim. And they thought, well, you will have 4. Not 2. It's like one of those QVC ads. I'm gonna add not 1, not 2, not 3, but 4 leather bands on the steering wheel for free. And additionally, you'll get an anti-stick pan. Thank you. Yeah, perhaps it's that. And for ACC, it's the 180 degree point that you need to find, not the 100, what is it? 125, 135. Oh, hey Tortellini, you saved your pace for the last 3 laps, right? You had me believe and risk something just to show me your true pace with 3 laps to go. Yeah, or in the next 5 minutes. And you'll receive some Tupperware. Okay, yeah, we're just checking what we're gonna see at the expo, so. Yeah, we know, Tortellini. We were hoping you would have your kind of show your typical luck and skill and kind of hit the wall hard, find a DT, find a way to get a DT on this track or things like that, but out of luck today. So yeah, anyone coming to Expo of you guys? Non-Germans, perhaps. I know it's German dominated because yeah, it's in Germany, but perhaps anybody else in your dreams. Come on, you're one of the fast guys with the highest rate of shit happening. I saw the tease wheelbase, but we were just checking.
Sören, but there wasn't really anything to see. Like, there was literally this. That doesn't really help me. Was there anything else shown anywhere? From Poland, so you could pick up Tortellini if he's not coming. Well, Sören, check me a link if there's something else, or was it via email in their newsletter? Let me check. I should have gotten that, perhaps. Let me check. No. Simlab. Can't see anything. Ich bin Samstag da, Sören. You are coming, Tortellini's coming, nice. Half of Heimo is. Well, that's a bummer. Yeah, well, that's not telling us much, right? So, that's only text. We're making a bold claim. This will be the best direct drive wheelbase on the market by partnering with the absolute best in motor control. Oh, they're partnering, so maybe they're partnering with Thrustmaster. Developed and refined in more than over a decade. That sounds weird. Because I do not think that somebody 10 years ago, in 2014, when Assetto Corsa 1 came out, somebody thought, you know, we're gonna invest into the sim racing stuff, into direct drive bases, and we're gonna have a long-term plan here. We're gonna develop this for 10 years. And then we'll release in 2024 the best direct drive base there is. So, but Leo Bodnar is just software, basically. The base behind is industrial standard motors. There's no Leo Bodnar motor, so to say, right? So I don't know. So what does it have? Utilizing high-end, precisely engineered servo motors will deliver unparalleled torque control technology, resulting in incredibly smooth and highly accurate force feedback. We will be revealing more along the way, but for now, the most important is to get a feedback on our current design. We're looking forward to hearing your thoughts. Well, black is the new black, I guess. I love it. Marcel, you legend. Wow. You have an idea, but you can't talk about it? I'm expecting you in my DMs in 30 seconds, Sören. Come on. Well, maybe 7 Newton meters is a high performance, high torque wheelbase these days. Maybe we can just crank up the brightness or something. Maybe they hit something. To be fair, nobody needs more than 20 Newton meters. I think 16 are enough to screw me over. Yeah. All right, copy. Then I'm receiving secret information from Sören any second now, so I will end the stream, keep everything to myself, and then I'll try to stream another time this week. Maybe it's already tomorrow afternoon if iRacing's downtime isn't too long. Definitely not on Wednesday. Thursday, I am not sure. Friday, perhaps, but not in the evening when Arthur is coming. And then I'll be on the expo on Saturday. You're all welcome to say hi if you see me. Don't be shy. And then I guess we'll see you around, guys. You wasted your money on an R12. I don't think the R12 was bad, right? It's probably not bad. Don't worry. Why you say waste? Like 12 is less than 16 or 15 or 13. Definitely less than 20.
The 23 newton meters, it's like you'd be operating like an older Formula car without power steering in real life, and that's perhaps where you need those bases to model that. But the cars we're driving, they usually all have power steering. They don't need that high forces to be realistic. Yeah, I would also say so. 12, 15, that's the range that is probably high enough that you're not missing much, if anything. And then, yeah, good budget point, so to say, right? Nah, they don't say that. Let's hope they're not. More than 8? No, I think definitely more than 8. When I used 8 newton, when I had the 10 newton meter, was it 10 or 11? 11 newton meters of the Logitech base. Edge case, just about. 8 probably too little. Maybe 10, 11, that's just about where you could say, yeah, okay, I want any more, if it can sustain that. 12, you're getting on the safe side. 15, probably done for. 20, already more than you will need in 99% of cases. 25, overkill, basically. Yeah. I think that the GT3s, they even have something like 7, 8. And they can even adjust the power steering to what the driver wants. Yeah. Yeah, same for me, Pip. Pretty much. Yeah, I think we also have to, like, I don't know, at some point, maybe that's the next video I do for force feedback, but I need to do more research because there's some stuff I don't understand to be comfortable to actually make a video. But I think we need to talk about the terms weight, which what we mean when we talk about weight in the steering wheel, we're talking inertia. And inertia means the wheel offers resistance to acceleration, but it gets less the faster it becomes, and then it has inertia, and if you let go, it keeps turning as if it had weight. And if it had proper inertia in the entire steering column, whatever moving parts there are. And this is probably not what people mean when they say weight, so my thinking is people mean a bit of friction to have some basic resistance, and then there's damping, which scales with how fast you're turning the steering wheel. So the faster you turn the steering wheel, the more damping you're going to have, the more resistance you're going to have. And yeah, probably for force feedback, we should take these terms apart a little in order to understand what we really mean when we talk about that, because I feel everybody's sitting at home in their rig says something about the force feedback. I like this, I like that, but everybody's using a different language to describe a certain thing they feel. It's very rare that two people actually talk about it the same way. Yes. Natural. Yeah, natural. Natural to whose expectation? Natural to my Opel Adam, which has a steering wheel torque probably of 0.5 newton meters. And it probably goes to 0.2 newton meters if I activate the city mode, which makes it even lighter. So I can literally on the Adam I can swing the wheel when parking. So that's how light it is. Maybe that's the overswing capacity of the Schwarzmaster. Yeah. All right. Okay. Does the Adam do TC off? No. Unfortunately, it does not have a button for that. And it barely has enough torque to spin up the front wheels when you try. Not exactly a race car. Something that feels good. Yeah. But, like, you see the problem when you have two people with the same base talk about iRacing force feedback, and one person sits there like me who says, well, that feedback is proper shit, doesn't tell me anything about the car. And then you have someone else coming into the stream chat and says, iRacing force feedback is the best there is. And
it objectively is not, but okay, let's not get into this now. As the comments are going to be full with the haters. Okay, guys, thank you so much for joining. I guess we're just gonna call it a day now. So, and then I guess maybe we'll find time in 2 weeks' time to go again with anybody in the team to do the Duo Cup. And I'm just checking how long the stream is running, and we have 2 hours 59 minutes and 55 seconds. So now, I think I'm gonna end it just exactly on the 3 hour mark. Bye.